Madume ka lebitso le maatla la morena Jesu re leboga modimo letšatši le lebotse le modimo a re file go lona. Such a wonderful day. Letšatši lego re be go rena le poster re beile mo go bontšha gore on this day we'll be sharing the word of God. Bjale le fitile letšatši le la re be re le letšetši re ile go shera lentši la modimo mmogo letšatši la nase. Thogo taba ya rena ke yona ye re ile go bolela from today for 4 days re taba re shera lentši la modimo. Nase re bolela ka thogo taba ya gore fight for your families. Fight for your families. Ke thogo taba ya molaetša wa letšatši la nase. Modimo a re šegofatše. Ke ile go bala book ya Nehemiah chapter 4. Ke ile go bala verse 14. Nehemiah chapter 4 verse 14. Yona e balea ka tsela ye. Ka bona go le bjalo ka nanoga ka yo bolela le bagoma le bagolo. Ka re le seke la boifa manaba ao le išeng megopolo go morena e le o e mogolo e a tšhabegago, mme le hlabanele bana ba lena le barwa ba lena le barwedi ba lena le basadi ba lena le ngwako ya lena. Bible ya English le yona ke be ke rata gore ke bale but then re ta ibala ka morao. Re ta lebella this scripture re beletše Bible ya Sepedi yeo ke nyaka go boseletša lengwalo le le badilego. Ka bona go le bjalo ka nanoga ka ya go bolela le bagoma le bagolo ka re le seke la boifa manaba ao le išeng megopolo go morena e le o e mogolo e a tšhabegago, mme le hlabanele bana ba lena le barwa ba lena le barwedi ba lena le basadi ba lena le ngwako ya lena. Title ya rena bele ke tlhalositše re bolela ka thogo taba ya gore fight for your families. Ke no rata gore ke tlhalose re sa thoma re ya pele gore gare a di covenant ka moka ga tšona re na le covenant ye modimo a e dirilego. Covenant ye modimo a e dirilego e le covenant ya lenyalo. Covenant ye ka ra yona monna le mosadi ba kopanago ba aga lelapa. Monna le mosadi ba kopana ba aga lelapa. This is the covenant ye modimo a išegofaditšego, ye ke kgwerano ye modimo a ikgethilego, yeo lentši la modimo mo bukung ya Genesis chapter 2 le tlhalosago ge modimo a re monna o tla tlogela lapa la gabo a tlogela batsadi ba gagwe gomme a kopana le mosadi wa gagwe, bobedi bjagwe ba tla ba nama ye tee, ba tla ba selo se se tee. Bible ya English e re a man shall leave his father and mother and cleave and shall be joined to his wife, and the two shall become one. Ye ke covenant ye modimo a išegofaditšego, ke covenant ye we re o re lebeletše re a bona gore ka ra covenant yena ya lenyalo ke modimo yo a bego a le gona. The first marriage he re kopana le yona in the Bible go ba o sena moruti, ke modimo the initiator, ke modimo a šegofaditšego ge modimo a kopantšha Efa le Adama a ntšha thapa a ba šegofatša. Adama a bolela a re le ke lešapo la mašapo a ka. God was the only witness. Lenyalo lego le be le foundilwe goba le agilwe godimo ga modimo. The foundation of this marriage was God alone. E re ke no tlhalosa mantši a gore ge o thoma lenyalo, don't first look for a partner. O ska thoma wa nyaka motho o nyaka o nyalana le yena, mara thoma go nyake modimo. If God becomes the foundation of your marriage, yena modimo lenyalo leo le tla tšwelela, modimo tla le tlhokomela. A re thomi ka go nyaka molekane, a re thomi ka go nyaka sesio mobotse, a re thomi ka go nyaka monna yo re bona gore re ka dula le yena, mara re thoma ka go nyaka modimo. God should be the first. Modimo e tshwantse go ba wa mathomo
yo e be o yena the witness, ye e be o yena a šegofatšago lenyalo. Modimo ke yena foundation. Lenyalo la Adama le Eva, kopano ya Adama le Eva, covenant ye Modimo a e dirilego, it was God alone. There was no pastor. Poso e re dira o matšatšingana re tšeana go etelele re nyaka le baruti ba go tuma gore ba te ba re šegofatše, re tšeana go etele re prepare re nyaka gore o be le moruti yo a tatlago a re šegofatša. But we leave God outside the institution of marriage. Lenyalo la Adama le Eva ke Modimo yo e be ile wa mathomo, ke Modimo yo e be ile the initiator, ke Modimo yo a ile a ba kopantšha ka gara lenyalo la bona. He o nyaka o aga a successful marriage, first of all seek God, nyaka Modimo. He o ka khumana Modimo, mosadi re mo khumana Modimong. Mosadi a khumane bjalweni, mosadi a khumane tavenene, mosadi a khumane mo guluviwa wona, mosadi a khumanwe mo sumiwa wona di swimming poolone, mosadi a khumanwe ka gare ya di party, mosadi a khumanwe magone mo batho ba roba ya magone ba re ke nyaka o tsetopela motho kana mo, mara mosadi re mo khumana Modimone. If you seek first God, wa nyaka Modimo pele. If you first seek God, wa nyaka Modimo pele, then God will give you a wife. Like lenyalo la Adama le Eva, bao e be o ile covenant ye Modimo a išogofaditšego, he Modimo a lebelela a bona ile gore ga o botse he Adama a le nosi, a re ke tla mo direla molekane, a help met for him yo a tlatlago a mo thusa a ema le yena ka gara lenyalo, a sepela le yena ka gara lenyalo. Therefore ke re bona Modimo a ntšha thapa, a dira mosadi, a dira molekane yo a mo lekanetšego, yo a mo tshwanetšego, e be ile mosadi fela. When God a thoma lenyalo, re bona ile gore ke lenyalo la monna le mosadi, mosadi yo motee e se be go basadi ba babedi. A re bolele ka polygamy, mara re bolela ka monogamy, re bolela ka mosadi yo motee yo Modimo a ile a montšha. Modimo a ntšha basadi ba babedi, mara Modimo ntšhitše mosadi yo motee. We are living in the days mo botlhatswa bitsenu ka ra kereke. We are living in the days mo batho ba thapela o taba ya Modimo. We are living in the days mo batho ba shumisa o le Dafida gore ba justify mašaedi ya bona, mara Modimo mo re bala wona o dirile Eva, a dira bo Eva, a dira Melita le Eva, but it was only one woman. Marriage is designed for a one man and one woman. Lenyalo ke la monna yo motee le mosadi yo motee. Lenyalo a se la dinyatse, le ntshine la gore nyatse ke nyaka o le tsebe gore le rela gore go nyatša. He o tsentšha nyatse ka gara lenyalo la gago, o nyatša mosadi wa gago, o nyatša bana ba gago, o nyatša le wena, o tla ba monna wa go nyatšega, monna wa go thoka seriti ka lebaka la gore o sa ka wa tshepagalela mosadi yo motee, o sa ka wa emela monna yo motee, wa dula le yena ka gara lenyalo. Nka ebe o botlhatswa botile, nka eo makhapa a tile, ba re o na le polyandry, mosadi a ka ratana le banna ba bantši, a ka dira ka mokgwa a nyakao ka gona. But the foundation of God, lentsweng la Modimo, lenyalo ke la monna le mosadi. Lenyalo la Adama le Eva le na le Modimo ka gare. This is the foundation. Le na le Modimo ka gare. O a ile godimo a Modimo, o na le assurance ya gore you will succeed even in the evil days. You will succeed because foundation ya lena ke Modimo a le nosi. Modimo bona Eva le Adama ba kopana e le monna le mosadi. God was the witness. Poso ya rena ke remember batho ba bantši o ta o tlhatsela gore re ya kopana belo ka monna le mosadi, mara re siile Modimo ka nte. Let God be the foundation of your marriage. Let God, find God first before you find a beautiful woman. Find God first before you find a handsome man. Modimo a ibe na wa mathomo yo o mokhumanao e o khumane Modimo. Re tsebiswa ke lentswe la Modimo gore re tla tswelela, re tla fenya dintho ka moka ka tsona, re tla fenya le o ka taengleng, but we shall prevail over. Mo re badile wona lentswe la Modimo bukung ya Nehemia, bao ba bala buku ya Nehemia
ba lemoga gabotse gore re bona the rebuilding, re bona o aiwa leswa kereke ya modimo. But ke rata the order of this man yo a bitša gore ke Nehemiah. He modimo a mo file morwalo, a ina le burden ya gore mirago e wele, kereke ya modimo e wele. Lentswe la modimo le re a bolela le kgosi, gore kgosi ke gopela gore o mphe mangwalo, because this man was a cupbearer. Mphe tumelelo ya gore ke wele, a ke robale bosibu, ke na le morwalo ka baka la kereke ya modimo ye e wetše o fase. But mphe tumelelo ya gore ke gomela morago, ke ye ke lebelele re age ngwako wa modimo. Le lengwe la mangwalo le be le tlhalosa taba ye ya permission ya gore a khumane digapa, o ba a khumane mapolanka le e ka ba tsona dithate tšeo ka tsona a ka kgona o aga dikeiti, a kgona o aga kereke ya modimo. He found the permission. E be ile monna wa o ba le order, le a ina le burden, but o be a ina le order. Lentswe la modimo le re a khumane banna ba fita ba lebelela ka mo kereke ya modimo e be e senyeile ka gona, ba tšika-tšika le merago, ba bona ka mo kereke e wisitšwego, le tena di tšhubilwe, maswika a tšhubilwe le ka mollo. But they had a purpose ya gore re ile o aga kereke ya modimo. Lentswe la modimo le re ba thoma o aga Sanballat le Tobia, ba thoma o ba tsogela, ba ba opposa. Do you know that whenever you start to build, you will experience opposition? It's not the first time. Le bo Nehemiah le bona he ba thoma o aga, ba thoma o face opposition. Lentswe la modimo le tlhalosa gore he bo Sanballat ba ba tlhomarile, ba ba paledisa, ba leka o ba thibela o ka aga ngwako wa modimo. Mara Nehemiah a strengthena batho, a tiisetsa batho, o re modimo ya re thusitse go thoma, o tla re thusa ra kgona go fetsa. O na le verse 14 ke yona ye Nehemiah o bolela le banna bao a be o ina le bona, o re banna ba gesu ilwane, fight for your families. Ye ke thotaba ya rena o aiwa kereke, mara monna wa modimo o na le ntho ka gare ya gore this is not only the house of the Lord, but we are rebuilding the house of the Lord. Not only the house of the Lord, we are also rebuilding our families. Fight for your families. Fight for your families. Lwelang bana ba lena, lwelani malapa ga lena, lwelang barwedi ba lena, lwelang bana ba lena, lwelang ditlogolwana tša lena. Fight for your families. Wa iwa kereke, but this is the message. O Nehemiah encourage au banna bana, you are not only building a church, but you are fighting for your families. You are not only building the house of the Lord, but you are fighting for your families. We are living in those days. We are living in those times. Or fight for your families. Le nabali katanong le malapa. Le nabali katanong le manyalo. Satani uchuba ke le nyalo. Satani utswenya ke le lapa le uleba ule mudimo. Satani utswenya ke monna le musadi ba tshwarane. When you are together standing against all odds, le nabaga le tabi ka seo. Mara ure Nehemiah mena. You are here to build the house of the Lord. Fight for your families. Lwelang malapa alena. Lwelang malapa alena. Fight for your families. Or fight for your children. Fight for your daughters. Fight for every member of your family. Fight for your family. We have to fight for our families. You may lose everything, but fight for your family. Don't allow the devil to steal your family. Don't allow the devil to steal your husband. Don't allow the devil to steal your wife. Don't allow the devil to steal your children. Fight for your families. Lwelang malapa ga lena, Bible re ba ba aga ka thukeng ba ba aga ka letso le lengwe ka le lengwe letso ba tshwere marumo ba hlabana. They are fighting at the same time. They are building. They are fighting for their families, and at the same time they are building the house of the Lord. Fight for your families. Mikanyere pela ukara yona wanesu
le o ya kerekeng o tla ba o dira phoso if you leave your children behind. Bana ba hao a ibe ba mathomo bao ba supetsa go tsela ya o ya ngwakong wa modimo. O ska ya o rapela wa sia bana morao, o ska ya o rapela wa sia mosadi morao, o ska ya o rapela wa sia monna morao. You have to fight for your family. Fight for your family. Lelapa le a lwelwa ngwanesu, lelapa le a lwelwa, lelapa le a lelwa ka dikhuru tsa rena. Wa nyaka modimo a re modimo, I'm fighting for my family. I don't want to lose my family. Satani miteng e re phela o ka ra yona o na le sipoulo, o seiwa kereke, o seiwa bana ba modimo. Le re nyala ba re ba nyale mara re ba file 6 months ba ka se feleletse. E just 6 months ba re ba ifeditse re ba for the other 6 months ba ka se fetse ngwaga. You have to fight for your family. Lwela lapa la gago e o le lwela lelapa wa ya dikhurudu ba re modimo, I refuse with my marriage, I refuse with my children, I refuse with my partner. I fight for my family. You cannot lose your family when you are on your knees. You cannot lose your family when you cry before God. We have to fight for our family. Lwela lapa lao lapa ngwanesu alinyaka monna wa o fela pelo e ba le pelo e telele ya o khona o rwala lapa la gago, e ba le pelo e telele ya o khona o rwala mosadi wa gago, e ba le pelo e telele ya o khona o khotelela bana ba gago. You have to fight for your family. You have to fight for your family. Bitleng e re phela o ka ra yona lenyalo ke letsaka e re bolela ka letsaka, re bolela ka ntho ya o tura, re bolela ka ntho ya maemo. Ntho ena le o ka ba le yona e le ya maemo. Sometimes o ka ba le yona for a season, but lenyalo ngwanesu a se lenyalo la season, ke le mengwa ke lenyalo let for better for worse. Di a sepela we are married, a di sepele we are married. There is food we are married, there is no food we are married. But one thing we have to do, fight for your family. Lwela lelapa la gago, e ba monna e ba mosadi wa o lwela lelapa la gago, e ba moswa wa o lwela lelapa la gago. E ka direga lapeng le o tswa o ka ra lona o bona gore ke dikhuthano ke merusi ga ona bophelo wena e sa le wena yo moswa mara o na le sethunya. You have got a weapon ye o ka e šomisago ke dikhuru tša gago. You fight for your family. Refuse with your mother, refuse with your father. O mmotse gore Satane e se bo ka batswadi baka, e se bo ka batswadi baka, e se bo ka lenyalo la batswadi baka, e se bo ka lelapa la gesu. Fight for your family. Lwela lelapa la genu, lwela lelapa la gago. How can we fight for our family? Lentswe la modimo mo pukung ya Timothy chapter 5 verse 8 ore motlanka wa modimo Paulo a ngwala lentswe la modimo a ngwala Timothy ore mo yena ore, but if anyone whosoever does not provide for his own relatives and mostly his household, his family is disowning his faith, is denying the faith, and is not worth to be called a believer. In other words, that person shall be called an unbeliever. He motho a sa khone o tlhokomela balapa la gagwe, he monna a sa khone o tlhokomela balapa la gagwe, o thala tumelo, o ganana le tumelo. Lenyalo he re bileditswe ka ra rona re tsena ka ra lenyalo. We are called to feed our families. We are called to look after our families. Lapa le nyaka o tlhokomelwa, lapa le nyaka o direlwa, lapa le nyaka sacrifice ya hao. Lentswe la modimo le re he rena banna re sa tlhokomele malapa ga rena, we are denying the faith. Re thala tumelo, re phala le ke batho bao ba sa be go le modimo, because we are not fighting for our families. You fight for your families
through providing for the family, through looking after the family. Be the man who looks after your family. Be the man who seeks the welfare of your family. Nyaka tsego di lebane go lapa la gago. Nyaka lethabo le go le lebane go lelapa la gago. Nyaka boipshino ba go lebane go lelapa la gago. How can you do that? Bible ere, we have to feed our families. We have to feed. Feeding means you have to nourish them. You have to dress them. You have to give them, to provide food. You have to provide shelter. That is why Bukung ya Genesis chapter 2 uri atoma foundation ya lenyalo are therefore a man shall leave his mother and father. Abuleli ka musimana, abuleli ka lesogana, abuleli ka moswa. Uri a man. When you are a man, you are willing to leave your family. You are willing to leave your mother and father. Leaving them doesn't mean rejecting them. Leaving them doesn't mean neglecting them. No, it's not about neglecting them, but it's about taking responsibility over your partner. Auna musadi wa defelwago ke go dula ka lapeng la monna yo mongwe aina le monna. Auna musadi wa atefelwago ke go dula le batswadi ba monna aina le monna. Ka dinako tše dingwe o ka bona o ka re dilo di dudiseile, mara pelo ya mosadi e ba madulong a mabotse aina le motse wa gagwe. Pelo ya mosadi e a dudiseya. Nako e nngwe le ya nyaka o ja danoni ana taba re o e bula ka godimo nka nna iphule leshoba a ihowe o sena bommatswale ba o rudi ya ene, o sena batho ba o re nna ke medielo ya mokhutamane, because mosadi yona o fitile le mo le rego o na le ownership. Mosadi yo mongwe le yo mongwe o na le tumo ya gore o ka re nka ba le ka haka, o ka re nka busa, o ka re o ka lla seeta saka, o ka re nka bula lebati la ntona go enngwe le enngwe, o ka re nka alola mapae ka nako ya haka, o ka re nka thadi ya pitša ka nako ya ka. Ya ke tumo, ke freedom ya lentswe la modimo le re go monna o tshwantse re a tuele ba lapa la gagwe, a tuele bo mmawe, a tuele bo papawe. Of course ba o godisitše ke batswadi ba gago, but you are not mama's baby, you are not father's baby. You are a man, you have got a woman, you are nyaka re mo tlhokomele. O na le mosadi wena o godile a sa le wena ngwana, o na le mosadi, o na le responsibility. The first responsibility ya modimo a o fila o yona ke ya gore provide for the family, provide for the family. Mosadi a ska jewa ke bodutu a re ke nyetswe ke na le monna. Mosadi a ska hwetša o ka re ke kuile ka ra bophelo bjale ke tsene ka re a tronko ke tsentše ka o nyalwa. Lebaka e le lena, wena o nyetše mara o sa phela bjalo ka moswa. Wena o nyetše mara o phela as if you are single. Wena o nyetše mara o sa salane morao le batswadi. Nako le nako o na le batswadi, ga o na le nako le mosadi wa gago, ga o na le nako le bana ba gago, ga o na le nako le lapa la gago. Ntho e wena o e tsebao ke gore ke o bodisa bomme, ke o bodisa bobabe, ke nyaka re ba nthuse. A ba o thuse mara o na le mo thoke ya gore you have to bond with your wife, you have to bond with your children, you have to separate yourself. Lapa lena ba geso la o khumana re detše filo o tee e le lapa, re detše ka moka ga rena e le baratho le bagolo re le filo o tee. We are depriving our wives their own privacy. We are depriving our wives their own freedom. They need their own freedom. Ba nyaka freedom ya bona, a nyaka o bona SABC 1 a e bone, o sena motho a nyaka o bona Channel 0, a nyaka o bona SABC 2 a e bone, a salwe le motho yo mongwe, because you have separated yourself. You have left your mother and father and you cling to the wife. Sometimes mosadi o sa mofi khutso o ba tshwara ke tala ya o ka re a ka o batamela a bolela le wena, a ka o batamela a bonda le wena, because you have not left your family. You are still mama's baby, father's baby, whereas you are married. Lentswe la modimo le re therefore a man
a man shall leave his mother and father and cling a tshwaragane le monna wa gagwe ba be selo se se tee ba planisane ba dire di-plan ba le mmogo ba sepedisane ba age lelapa ba le mmogo. The peace and the success of the family is when you stick together, la ba mmogo la dula mmogo le le tee. E re ke go botse ngwaneso le o ka se thome ka o aga ntlo ya majabatsaba wa dula ka ra mokhukhu mara o na le bophelo e o ena le mosadi wa gago le o ka dula ka ra le blanka o na le bophelo e o ena le mosadi wa gago le o ka dula ka ra zozo batho ba phosa le maswika le robetši mara o na le bophelo ka lebaka la rona le mosadi wa gago. Be able to separate yourself from your family. Batho ba o tsosa le o sa robetše batho ba o lapisa ba o ema emisa ba o tlhokisa peace. You cannot bond with your wife if you are not willing to separate yourself. Therefore a man shall leave his mother and father and shall cling unto the wife, and together they shall be one. You have to fight for your family. Your wife needs your security. Unyagarabe assured that I'm protected. I'm protected even from his parents. I'm protected even from his siblings. Yo, I'm protected. Yo, I am a when they criticize me, I know my wife, I know my husband will stick with me, will stand with me, will support me. You are bonding, you are one. We are one flesh. We are one. That's the first point. You have to provide for the family. You have to stick with your wife. You have to be with her no matter what. I will be with you for better, for worse. Let's mean it, guys. If you said you will be with her, be with her. Be with her when she's sick. Be with her when she's bedridden. Be with her when she's crippled. Push a wheelchair. Because we are one flesh. Again, we can be able to fight for our families when we prioritize our family. You have to put your family first. The rest shall follow, but your family must come first. Put your family first. Put your family first. But your immediate family, where you come from, where you sleep, where your wife is, put them in the front seat. Put them first. Put them first. Prioritize them. Your wife should feel like a queen. Luwena o tla dira rebe wena kgoši mara o ka feila o modira a ke go re ke ena mmakgoši o tlo boula re batho o tlo swabisa re batho o tlo dira batho ba seka wena because you are failing to make her the queen and she deserves to be the king. The queen, she is the first lady upon your life. Prioritize your family. Lapa ale tepele ba wera ba tata ka morao mushumo o tata ka morao but your family comes first. Your family comes first. There were times some years ago, Richard lady, but I was very much worried. Not worried because we are not productive. I was worried that I don't have time to be with my family. I don't have time to bond with my family because I am so busy doing somebody's work, laboring there. Yes, I'm working for the family. Ufita the grocery tse o di reka month end mosadi a di bone selo o ja aseselo grocery aseselo diaparo aseselo mosadi a ta mo wena a tla grocery a ta ka ra lenyalo a tla diaparo ga ha bo ba mo rekela diaparo ga ha bo ba mo rekela dijo o be a isa khora mana o tile ka mo ra lenyalo because o tetsi wena. Prioritize your partner. Meepele
partnera ya hao. Basadi ba bangwe le thoka o tseba gore banna bao ba lena ba bereka le basadi ba o fapana, ba kopana le basadi ba o fapana, mo ba shuma ona ke basadi ba do phaya ba feta ka re ya bona, but they prioritize you, ba o beile pele because you are so dear to them. Ke wena partnera, ke wena nama ya hawe, o beile pele. Therefore, do this one thing. Prioritize your husband. Don't be too busy for your husband. Don't be too busy for your wife. Baba ngwele monna tshwela la itswa mshumoni o khumana o le busy. Ma wena o bo o dia eno twela go tshile. O bo o dia ene the whole day. Why are you still busy even when your husband arrives? Prioritize your wife. Prioritize your wife. Musadi anataba gore mo reketse koloi, anataba re mo aitsinto, a telanto, o tetsi wena, a telanto, o tetsi borutho ba lerato. Burutho ba lerato bo feta ene nama di hona ka fridge-ine. Burutho ba lerato bo feta o mo reketse di airtime. Burutho ba lerato bo feta o mo tsere wa mo isa kae ka ya o ja le nama. As long as you are there, she can feel the warmth of love. Lerato le sa fisa, lerato le sa tswela pele. O sana le burutho ka ra lenyalo. Your marriage will succeed. Prioritize your wife. Prioritize your wife. O ina le batho ba o disturb ha ba ema pele ya hao, e ka ba masadi ba botsa re ho bese bjale ke nako ya mosadi wa ka, because this is the first lady. The wisdom that you have, it can continue to be there if you prioritize your wife. O mo bua pele o taba bohlale, o ka mo bua morao taba setata, o bua mosadi pele wa mo prioritize, wa mo dira raki kwa re ke mosadi o taba le bohlale, o tsia monna wa hao wa mo bua pele wa mo dira raki kwa re ke nna khoshi o ka se thoke silo. Men are able to spend all that they have when you prioritize them. Men are able to spend even the last cent when you prioritize them. E mo bua pele o to tsentsha le masa khone o tsentsha, e mo bua pele o to o direla ditse bo sana nura ka o direla. Ba bengwe le re he banna ba rena ba pala, banna ba rena ba tsibi fashion, banna ba rena ba tsibililo ba to di tsiba byane. If you don't prioritize them, epelo ya monna ithabile aka dira se sengwe le se sengwe. Monna mo re a thabisa ke botswa leina la o ba re ke Herode, e o bina ngwana wa motho ba ratana le yena. Bibele re pelo ya ya thaba a re ngwana ka khethanto ye nngwe le nngwe le ka ba hafu ya bohosi. I am willing to give you. Epelo ya monna ithabile aka o fa se sengwe le se sengwe. Epelo ya monna ithabile aka o direla le tseo di be di pala. Prioritize your partner. Prioritize your partner. I'm emphasizing this point. You are a woman of God, you are a pastor. You can preach heaven down. But when you get inside your own house, your marriage comes first before your calling. Lenyalo la hao le tla pele a pitso ya hao. O ka no ba ile the apostle, e ka ba ile another prophet, e ka ba ile another teacher, e ka ba ile another pastor whatsoever, but your marriage comes first before your calling. Ba bangwe le biditse le godimo batho ba thatitse didiso o direile mitholo e o tsena ka ngokoni wa hao, where it's supposed to be a house full of peace. Auna le thabo ka ra lenyalo mara una le thabo pulpitini. Something is wrong. Auna le thabo ka ra lenyalo mara una le thabo pulpitini. Hey, when it comes to pulpit, you excel. O khona lo fasta beke ka moka yona o fastela pulpit ya sontaga. But when it comes to your house, where you have to feed, where you have to look after your husband, you are failing. Therefore, I'm submitting to you. You fail to look after your partner, you are failing even in the ministry. If you fail to look after your partner, don't expect to succeed in the ministry. Never sought for the success in the
ministry that is not there in the house. Hey, peace ithoma ka lapeni, lethabo le thoma ka lapeni, lethabo le thoma ka ra lenyalo, ministry o thoma ka ra lenyalo, anointing a ituke ka ra lenyalo, mata modimo a bona le ka ra lenyalo. Prioritize your husband, prioritize your wife. Meepele when na weka mokona wa faster, you don't even have intimacy. Intimacy ya ona ke 2 minutes na ke lapile o la betsi motho yo nyalana o le ena o nyatsetse the marital partner yo tshwanetse re mothokomele. No wonder le ya complainer banna ba re jolela banna ba jwa ka ramanyalo because you are not playing your role. Be called by God, serve God mightily, but don't neglect the ministry, the first ministry that God has given you. That ministry is the marriage ministry, the ministry unto your wife, the ministry unto your husband. Baba, we are so busy. You think your wife is devilish when she starts to criticize because you are so ashamed. You spend a lot of time. You don't have time to minister unto your wife. Your ministry should start at home. Your excellence, the success should start at home. Ministry wa how he decided Tony ukumana bari mamurutu sade mamurutu aradu chipela le murudi. Something is wrong. Ona le butata ona mo, ona le butata ona mo. Something is wrong. Ministry wa matomo gile la palahao. Ministry wa matomo gile la palahao. Don't be too holy on the pulpit whereas you are not holy in your marriage. Don't be full of the spirit on the pulpit whereas you are not full of the spirit in your marriage. Humility should start at home. If you are humble indeed in ministry, be humble in the house. Ministry prioritize your marital partner. Divorce rate among the Christians because we are so ignorant. In public, you are not that romantic because you think it's against holiness. In public, in public, prostitute. They can render the ministry that you are busy failing to render unto your partner. Excel in your marriage so that you may excel in ministry. The first ministry is your marriage. The first ministry is your family. The first ministry is your house. Mabulena ki alichaba bana babongo khona lo ba gwatamela o ba fa cup ya metsi mara monna o ha idzibi khuru ya hao a u khona mu gwatamela. In fact leo mo fadi jo o raga lo twa re ngai jao babongo ba butwa lo re letso ba jao le kai yane le tsichalele. But when it comes to other men ba o isabo ba lekane ba hao, you can even bow down and kneel and show respect, reverence unto them. Start by showing reverence. Start by showing respect unto the king, unto the queen that you are married to. Ministry should start at home. Prioritize your family. Protect them. That's the point. The second point. Protect your family. Genesis chapter 32 verse 22. Jacobo samatomo ajia la balahawe alisirisanuka asala alinosi. Number 2, ajia liruo la hawe alisirisanuka asala alinosi. This is the type of a man you are prioritize la balahawe. He puts first his family in a place of safety. Yena kano sala ale vulnerable mara la pala wele bulukeile. Yena kano sala ele whatever danger that comes may befall him, but the family is protected. First of all, he took the family across the river
I would rather remain alone than to risk my family. I would rather remain alone than to see my family suffering with me. I would rather remain alone when I'm assured that my family is at the place of safety. My family is protected. Men, we are called to protect our families. We are called to protect our families. Even if I'm perfect, but as long as you are listening, she is perfect. You will stand against them because you cannot criticize yourself. When you let them criticize your wife, in other words, you are letting them criticize you. The nakedness of your partner is your nakedness. When she's naked, you are also naked. Therefore, we protect each other. Protect your partner. Protect your partner. Mu protect them. Mu protect. Protect. We are called to protect. We are called to protect them. Bible Jacobo abatsidisa. What happened after Ramona ilwa murungwa? Busuka magaw ba ufita masa hebuisa lintwa tse dingwe banna ba gesu di lintwa tsa rena a se lintwa tsa basadi ba rena mosadi a ska tshwara ke pelo because you are failing to protect the family. Atska tshwara ke attack ka lebaka la hore you are failing to protect ore motlanka modimo no, not with my wife. I would rather protect my family. I would rather put them in a place of safety than to be or see them suffering along my side. Protect your family. Be there for your family. Have the braveness. When it comes to my family, what happens might happen. I don't care what may happen. This is my family. I am the man of the house. I am the head of the family. I am here to protect my family. We are called to fight. You can fight when you protect your family. Protect them. Sometimes you are supposed to be the financial manager. Be the one who advises your partner. Hey, mwachaka, ukarika chukoni ari chelteri ya faila. Ukari mwere ya ilata. Ukari mwere succeed. Ari manager logaboti. Be the one. Be the treasurer. Be the one, the minister of finance. I have to protect my family against hunger, against starvation, against famine. I have to protect my family. Be able to provide wise counsel. Be able to provide wise counsel. And this one is not done in the absence of your wife. Even your wife can be able to provide a wise counsel. You are not the only one who knows everything. We don't get into marriage knowing everything. Be able to provide wise counsel. You can only provide wise counsel when you listen to each other, engage each other. Musadi askama gala utsena koloi, lesabulelisana rutsena koloi. Musadi askama gala utsencha frichi, leitoka frichi, but talk to each other. Let there be communication. Musadi askama gala utsena atsena kantoni, uregulari sofa jeriswa, no communication. Yomungole moudira we tatelo. Be able to advise each other. You are building, you are fighting for your marriage. You are fighting for your marriage. And this one is not done in the absence. Yo Satan ashumisa wolitsela jawore. Sometimes Satan agashumisa ritsela jawore letoma onaganelana. Letoma sisatsepana. Sometimes utsana likolo jawule ga provoke msadi wa hao. Jawule ga provoke munna wa hao. But when you trust each other, when you continue to bond together, you communicate, the level of trust will be there. You will stand against all odds because you trust each other. But when there is suspicion, simply because you do as you like, you come at whatever time you want to come into your house, you are raising the spirit of suspicion. You cannot raise a family when the spirit that is within the family, the atmosphere is not good. Is the atmosphere of suspicion, lack of trust, le phela le parana ka dilo tsa ufapana, le phone a re sa bolela, le letana le di phone, yo mongwe ba kwa araba phone le ka toilet, le to se ka batho phone a ya rabiwe ka toilet. When you trust each other, be
transparent. Do what you are doing before your wife, because you are trusting each other. There is no need to keep secrets, because you are trusting and building a family. The last thing that we see from the word of God, lead your family to serve God. Lead your family to serve God. Lead your family to serve God. One day I was talking about this. Mara bana ba lena ba rapeli le tsepagalela modimo bana ba lena a ba tsepagalele modimo. You go to church in the absence of your children. Eli ya kerekeni bana ba ikerekeni. Lead your family to God. Isang bana ba lena modimoni ba bontsheni tsela ya modimo isike ya direga ngwanesu ore ka lapeng la hao ba rona le ngwana a biditšego ke badimo. Not in your family, not in a child of God's family. Malapeng a rena bana ba bata biditšego ke badimo, because we are leading them to God. Ore mohlanka wa modimo are, as for me and my family, we will serve the Lord. Rena le ba lapa la geso. This is what I want to say, even unto generations to come, that will come from my loins, or from my generation, from my loins, we will serve the Lord. No one is supposed to serve the ancestors. Asir na ba badimo ke rena ba modimo, asir na ba fase ke rena ba godimo, wa rena modimo ke mohlola le godimo le lefase. Ngwaneso re na le assignment ya rena ke lead your family to serve God. Lead your family to serve God. Ba bangwe le stera le bana o thoya baruti, ba bangwe le stera le bana o lwa dintwa tsa ka kereke. There are some evidence, there are some information ye bana ba lena ba sa tshwanela o e tseba, but you have to lead them to serve God. You have to lead your family. Ba tsebe modimo o be le thapelo bana ba hao ba tsebe re le kwetse ke bothata. I call the name of Jesus. I give it to badimo, I give it to bokoko, give it to modimo. Why? Because you have fought for the family. Ulwetsi lapa la hao. You led them to God. Uba isiche modimuni. Hey ba usapila bophelo ba ure you compromise. Ba bangwe le rapela o bona o ka re thapelo a ishume o ya badimuni o shumisa sneifi. Ba bangwe bona o ka re thapelo a ishume o la itla lekere sa morena. Ba bangwe bona o ka re thapelo a ishume belo wa sa salimetsi. You are compromising your faith and you are confusing your children. Bana ba o libeletse ngwana o sensitive kudu ntse wena o idira belo ka motswadi ngwana o libeletse. You are busy putting the faith that is not good upon your children by the way you are acting. Lilo tšeo di dira o shape bana ba hao. Hey ba o thakanele mathata o bo fa dilo dinokeng o bo fa dilo mautrone o nwa dilo o siemela dilo o kitimela kae. You are also shaping your children. O re ba kopanele bothata ba kitimele kae. We have to fight for our families. Fight for your family. La pala auliska tubeya when au luona. Ema urim, I refuse with my family. Giaranaka la palaka le asila utubeya. Agigwi kamo, agigwi. Baba ngobanyana, bato mutsenela munna wa hao. Batsibaru wena utongala garu nole kibelwana au kodele lutongala obuela yenu. E utsamaile ba bereka ba tsena ba uchiela mutse. You have to fight for your family. Luela la palahao. Le luele la palahao. Ekano ba idile as I'm talking, you are not in good communication. You are not talking to each other. Lili issues jaudira ure liskela bulerishana lebetlana mantra mamanta agisabula le robala lebeta le kabam betreni. Oh malena ireke go boje. Fight for your family. Refuse. Sometimes relwantwa ka oba humble wa bana ka ra lenyalo ka khumalo ure yo mongwe le yo mongwe na le 100% le bulerisana yo mongwe le mongwe wa insista or I am correct. You will lose everything. You will
will lose the peace in the family. You will lose your husband. You will lose your children. Humble yourself. Uri Jacobo are, yuagi gogobecha, udo hudiswa, yuagi hudisao, udo gogobecha. If you want to build your family, learn to humble yourself. Learn to humble yourself. I believe tomorrow, care and carelessness, but that one is for tomorrow. We will talk about it. If you go down, yes, your family will be lifted. If you learn to humble yourself, not to say you are correct, but you want the peace within your family, you want peace between you and your partner, you will be able to build your family. Fight for your family. Fight for your family. In the 6 years, you give you field their education. They don't do well in the classroom. They don't do well in the classroom. They fail. They even fail their home language. They don't focus. Abana focus. Aba pass. Mwana upila jailore. Break ibetalene. Gear break. They are not motivated. Morally, during break, some they are the bullies. They bully each other. Why? Because a broken family will never produce a king. Hate people will continue to hate others. Hela pen wina le dintwa tokomelane gore le skalwa dintwa pele ya bana. Hela pen wina le difference tokomelane gore don't differ before your children, because that thing will destroy your children psychologically, will destroy your children, and once destroyed, it will be difficult to mold a child. Once destroyed, it will be a burden unto the community. It will be a burden even at school. It will be a burden everywhere. Everywhere they go, they see themselves as a failure because things are not right at home. Things are not running well at home. Guys, there are times where you should consider the relevant institutions. We approach them, not to say we are weak, not to say we are not children of God. We are children of God. Psychologist. We are children of God. Social worker, psychologist. The reason why children are struggling at school is because there are problems at home. Children bakona uchia siamo sakagaye, atmosphere ya kagaye, basipila liona, ongolungu batsena wona, basipila liona. Some utamana ore, unali sign it over lonely. They isolate themselves, even if you try to involve them, but they isolate themselves because a broken house will never mend a child. A broken house is a curse unto the children. Fight for your family. Fight for the peace of your family. Don't let your struggles cover your children. Don't let your struggles condemn your children. I want to pray. There is a lot to share. RCLA, the best for tomorrow and the 2 days that are coming. Father, retuse Morena Jesu to fight for our families. Retuse Mudi to fight for our families. Retuse. In the name of Jesus. Amen. Father, thank you for your time. Tomorrow 3 o'clock, these 4 days, tomorrow we'll be talking about care and carelessness. Thank you for your time. Amen.